வேர்ட்பிரஸ்ல இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்டை எப்படி பல்காக டெலீட் பண்ணுறது? ஹவு டு பல்க் டெலீட் வேர்ட்பிரஸ் கமெண்ட்ஸ் இன் யுவர் வெப்சைட்டு. ஸ்டெப் 1 பார்த்தீங்கன்னா லாகின் இன்டு வெப்சைட்டு. ஸோ வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்டெப் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஆட் WP பல்க் டெலீட். ஸோ இந்த பிளகினை சர்ச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி தென் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு, ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெப் 2 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டெப் 3 பார்த்தீங்கன்னா கோ டு WP பல்க் டெலீட் செட்டிங்ஸ் அண்ட் கிளிக் கமெண்ட்ஸ் டேப். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா WP பல்க் டெலீட்டுங்கிறது இருக்குது. அது ஹோவர் பண்ணும்போது டெலீட் கமெண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கு. ஸோ இதில் போயிட்டு ஸ்டெப் 3 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டெப் 4 பார்த்தீங்கன்னா செட் ஃபில்டர்ஸ் டு டெலீட் லிஸ்ட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ். ஸோ எந்தெந்த கமெண்ட்லாம் டெலீட் பண்ணுமோ, எனக்கு எந்த கமெண்ட்டுமே தேவையில்லை. ஸோ அதனால எல்லா கமெண்ட்டுமே செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் டெலீட் கமெண்ட் கொடுக்குறேன். ஸ்டெப் 5 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் டெலிஷன் ப்ராசஸ். ஒன்ஸ் டெலீட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா கமெண்ட்டுமே டெலீட் ஆகிடும். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கமெண்ட்டுமே இருக்காது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.